সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদের জন্য আজকে মডিফায়ার ক্লাসটা নিয়ে এসেছি। আমি শামীম সারওয়ার, ডক্টর মালিকা কলেজ। Modifier, the word that modifies, is called modifier. What are the modifiers? Modifier actually are the words or phrases that modifies any noun or verb or adverb. সো মডিফায়ার হচ্ছে ওই সমস্ত শব্দ যেগুলা কোনো ভার্বকে, অ্যাডভার্বকে অথবা নাউনকে মডিফাই করে। তো আমরা মডিফাইকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার এবং আরেকটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার। তাহলে প্রি মডিফায়ারটা কি? হোয়াট ইজ প্রি মডিফায়ার? অ্যাকর্ডিং টু দ্য পজিশন অফ দ্য মডিফায়ার্স, the name takes, suppose, a word that is placed before noun is called pre-modifier, and the word that is placed after the noun is called post-modifier. So, wherever there is pre-modifier, তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে যে প্রি-মডিফায়ার হচ্ছে ওই সমস্ত শব্দ যেগুলা যে শব্দকে মডিফাই করা হয় তার পূর্বে ব্যবহৃত হবে। আর পোস্ট মডিফায়ার হচ্ছে ওই সমস্ত ওয়ার্ডস যেগুলা যাকে মডিফাই করবে তার পরে বসবে। সো মডিফায়ার দুই প্রকার, প্রি মডিফায়ার, পোস্ট মডিফায়ার। তোমাদের প্রশ্ন করা হবে, বলবে যে একটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে, সেখানে একটা শূন্যস্থান থাকবে, সেখানে বলবে যে ইউজ প্রি মডিফায়ার অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ, or use adjective as pre-modifier, or বলবে use adjective as post-modifier. Sometimes তোমরা বলতে পারে যে use infinitive as pre-modifier. So use শব্দটা যেখানে বলা হবে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইউজের পরে যেটা হবে সেটা তোমরা ব্যবহার করবা। ইউজের পরে বলবে ইউজ এটা, ইউজ ওটা, এই শব্দটাই হচ্ছে মেইন। এরপর স্থানটা অ্যাজ ইউজ অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ প্রি মডিফায়ার, তার মানে অ্যাডজেক্টিভকে ব্যবহার করবে কি হিসাবে? প্রি মডিফায়ার হিসাবে। প্রি মডিফায়ার মানে এটা আগে বসবে, যে শব্দকে মডিফাই করবে তার আগে বসবে। আর যদি বলে ইউজ অ্যাডজেক্টিভ অর এনি ওয়ার্ড অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার, তখন এই শব্দটা কি হবে? যাকে মডিফাই করবে তার পরে বসবে। ওকে, নাও I have told you about the classifications of modifier. Now, I'd like to tell you about the classifications of modifier. First, in this class, I will tell you about only pre-modifier, and in the next class, I will tell you about post-modifier. So, let's go to pre-modifier. What are the items? What are the subjects? What are the things that are used before any word which is called pre-modifier? Now let's look at the matter. I like to go to the playlist. Number 1, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে pre-modifier that will be used as adjective as pre-modifier. Adjective হিসাবে pre-modifierকে বসাতে হবে। So you know what is adjective. Adjective is a word or phrase that qualifies or modifies any noun or any word. Sometimes tells about the noun, its situation, number, or anything of a thing or noun is called adjective. Adjective মানে আমরা বাংলাতে বলি দোষ, গুণ, সংখ্যা, অবস্থা, পরিমাণ যাই বুঝাই তাই অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ সবসময় মনে রাখবা কোনো নাউনকে সাধারণত বিশেষায়িত করে নাউনকে। তো এখানে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহৃত হবে প্রি মডিফায়ার হিসেবে। তার মানে কি, যে শব্দটাকে মডিফাই করবে
সেই শব্দটা কিন্তু পরে থাকবে, আর তুমি যে শব্দটা ব্যবহার করবা সেটা আগে থাকবে। এটা খেয়াল করবা যে অ্যাডজেক্টিভ যে তুমি বসাচ্ছ, তুমি তো জানো হোয়াট ইজ অ্যাডজেক্টিভ। ইট ইজ ভেরি ইজি থিং, অ্যাডজেক্টিভটা খুব সহজ। বাট কখন একটু সমস্যা হয়ে যায় যে তুমি কোন শব্দের জন্য অ্যাডজেক্টিভটা ব্যবহার করছো, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এটা মাথায় রাখলে তুমি সহজেই উত্তরটা সঠিকভাবে করতে পারবে। এখানে আমি এক্সাম্পল দিয়েছি, উই হ্যাড আ প্লেজেন্ট জার্নি দিস টাইম। উই হ্যাড এ প্লেজেন্ট জার্নি দিস টাইম। এখানে এই প্লেজেন্টের জায়গায় কিন্তু শূন্যস্থানে থাকবে। এখন জার্নি আছে, যেহেতু বলেছে পোস্ট মডিফায়ার, তার মানে এই শব্দটার এখানে তুমি কি করবে, জার্নিকে মডিফাই করবে, এমন একটা শব্দ বসাবে, জার্নিকে মডিফাই করবে। যেহেতু জার্নিটা পরে আছে, এই জন্য তুমি যেটা বসাবে সেটা প্রি হবে। তোমার শব্দটা প্রি, আর আছে আমার জার্নি পরে। সো তুমি এখানে বলতে পারছো যে উই হ্যাড আ প্লেজেন্ট জার্নি দিস টাইম। তার মানে প্লেজেন্ট না হয়ে কি অন্য কিছু হতে পারে না? হতে পারে। দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য সেন্টেন্স। সেন্টেন্সটা পড়বা, এখানে দুই একটা আরও সেন্টেন্স থাকতে পারে, থাকবে, যাতে করে বোঝা গেল উই হ্যাড এ প্লেজেন্ট জার্নি দিস টাইম, উই এনজয়েড মেনি প্লেসেস অ্যান্ড উই ওয়ার ভেরি হ্যাপি। সো বোঝা যাচ্ছে উই হ্যাড এ প্লেজেন্ট জার্নি। সো এটা বুঝে নিবে যে সেন্টেন্সে অন্যান্য অংশে কি বলেছে, তারপর তোমাদের একটা গেজ, একটা আন্দাজ আসবে, বা তোমরা বুঝতে পারবা যে হোয়াট উড বি দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড দ্যাট উইল বি ইউজড হিয়ার। নাও হি ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। এখানে স্টুডেন্ট আছে, স্টুডেন্টের আগে কিন্তু একটা ড্যাশ থাকবে, তার মানে শূন্যস্থান থাকবে, সেই শূন্যস্থানটা তোমরা পূরণ করবা। তো এখানে ড্যাশের জায়গায় ব্রিলিয়ান্ট আছে, ড্যাশের জায়গায় ড্যাশের পরে ড্যাশের পরে স্টুডেন্ট আছে। এখন স্টুডেন্টটাকে ব্রিলিয়ান্ট না ফুলিশ না ওয়াইজ না ইলিটারেট নাকি ভেরি ব্যাড অর গুড, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য সেন্টেন্স। এই সেন্টেন্সের মধ্যে আরও দু একটা সেন্টেন্স পাবে। দ্যাট সেন্টেন্সেস উইল টেল অ্যাবাউট the adjective, what kind of adjective it will be. You can take some clue from other parts of the sentences. So আমরা এখানে দিয়ে দিলাম just very easy to make you understand. He is a brilliant student. Now this is adjective as pre-modifier. Now come to the next thing. আমরা দেখি পরে কি আছে। Pre-modifier, present participle as pre-modifier. What is present participle? Present participle আগে বুঝে নাও, then I will tell about how to use this present participle as pre-modifier. What is present participle? Present participle is a kind of word that is formed by using ing with any verb. তার মানে যে কোনো ভার্বের সাথে যখন তুমি ing যোগ করবা, that is called, তাকে বলা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। তো আমাদের এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ বসাতে বলেছে অ্যাজ প্রিমডিফায়ার, বা তার মানে শব্দটা পরে থাকবে যে শব্দের জন্য তুমি বসাবে, আর আগে বসাবে ভার্বের সাথে আইএনজি। আচ্ছা, তাহলে ক্লিয়ার। তোমাদের আরেকটা কথা বলে নিই, তোমরা অনেকেই জেনেছো যে পাস্ট পার্টিসিপল একটা শব্দ আছে, ডোন্ট মিক্স উইথ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপল, বিকজ দে আর টু different types of phrases. প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেরকম ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে তৈরি করা হয়, আর পাস্ট পার্টিসিপল কিন্তু ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হলেই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হলেই পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ হয়ে যায়। সো আমাদের এখানে যেটা করতে হবে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করতে হবে। মনে করো, সাপোজ দেয়ার ইজ আ সেন্টেন্স, দিস ইজ মাই ড্যাশ রুম। দিস ইজ মাই ড্যাশ রুম। ড্যাশের জায়গায় এই রুমটা হচ্ছে যে শব্দের জন্য ব্যবহার করবে। রুম কী ধরনের রুম? এখানে আরও দুই একটা সেন্টেন্স থাকতে পারে যে দেয়ার আর লট অফ বুকস ইন মাই ইন দ্য রুম, দেয়ার ইজ a table to read, there is a lamp on the table. So another the situation will tell about what type of room it is. Then you will understand that this would be reading room. So এখানে কি বসে? read and ing. I have formed reading, read and ing. read-এর সাথে ing যোগ করে কিন্তু রিডিং হয়েছে। So this is called present participle, যেহেতু ভার্বের সাথে ing যোগ করা হয়েছে। Now come to second sentence, develop your writing skills.
নাও স্কিলস এখানে আছে, দেন দেয়ার ওয়াজ আ গ্যাপ। তোমাকে বলো যে ইউজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাজ প্রি মডিফায়ার স্কিলসের জন্য। হোয়াট কাইন্ড অফ স্কিলস? এখন তুমি চিন্তা করো, ইউ উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অর ইউ উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট আ ওয়ার্ড that will be appropriate after using ing with the verb. So skills কি ধরনের স্কিল হতে পারে? আরো অনেক ধরনের স্কিলস হতে পারে। তো দেখলা যে আমি রাইটের সাথে যদি ing যোগ করে রাইটিং স্কিলস or speaking skills or communicating skills, all types of words that are formed using ing with verb will be appropriate. But before that, you read about the sentences that will be given here so that you can gauge what type of word would be most appropriate in this situation. Okay, now come to the next pre-modifier. Past participle. Just a little bit earlier, I told you about past participle. What is past participle? A past participle is a word that is formed using the past participle, using the past verb in the past participle form. Verb in the past participle form. You know that there are three forms of verbs: present form, past form, and past participle form. Suppose take, took, taken. Taken is past participle. Do, did, done. Done is past participle. Write, wrote, written. Written is past participle. So clear what is past participle? You do not have to form the past participle, but you have to pick it up. তোমাকে এটা নিতে হবে, বানাইতে হবে না। So আমরা এখানে দেখি যে what the sentence is given here for you. An educated man is dash by all. একটা educated man কে কি করে? Honored. Here honor থেকে honored. So look at here, honor. Honor is সম্মান করা. Honor, honored, honored. Third, the form. That is past participle form. Now come to the next sentence. I like to eat dash eggs. এখন eggs তুমি পছন্দ করো খেতে। কি ধরনের eggs? Boiled. Boiled. So this is past participle form, boiled. So কি ধরনের eggs? সিদ্ধ ডিম তুমি খেতে পছন্দ করো। Everything will come upon your IQ, upon your common sense, upon your understanding power. Nothing, no need to memorize, no need to be worried about that you do not understand. Do not be worried. Just think about it. Okay, now come to the next item. Determiner as pre-modifier. What is determiner? From this word determiner, you can understand what might be determiner. What might be? The words that determine. The words that determine. Determine whom? Which? Determine the noun, determine any object, determine anything. What is determination? What is determine? Suppose 3 people were seen in the park. So 3 people. I have determined the number of people. 3 people. 4 girls, 3 boys were present in the classroom. So 3 boys, 4 girls. All this determines the number of the students. Okay. So determiner is a kind of word that determines the noun, that determines the amount of noun, the quantity of noun, everything like this. So here, dash girl looks pretty. এর আগে একটু বলি নেই, determiner
is of two kinds. Number one, articles are all determiner. All articles are determiner. A and the. They are determiner. And demonstrative. What is demonstrative? These demonstrative pronoun. These, that, those, these. These four types of pronoun are called demonstrative pronouns. This man, those people, this subject, those buildings, they are all determiner because this determines the number of things. Another thing, আরেকটা যেটা বললাম যে article. All of you know what the article is. A and the. Mostly here, the will be used as determiner. So don't be confused or worried. Whenever you are asked to use determiner as pre-modifier, first of all think there may be article a and the or this, that, these, those. These four types of demonstrative pronouns will be used. These are determiner. So these mangoes are ripe. Dash mangoes. So এখানে these this, these mangoes will be wrong word because here mangoes are plural. That's why you have to use those but these. These এগুলি, those ওইগুলি. Not this, that. এটা ওটা নয়. Because here mangoes plural. Be careful about the noun. Now come to our next item. Quantifier as pre-modifier. What is quantifier? Quantity, the word that you know. Quantity, very common word that we use every day. Quantity is পরিমাণ, and the word that quantifies anything is called quantifier. তার মানে যে শব্দটা তোমার পরিমাণ প্রকাশ করে, that is called quantifier. কোয়ান্টিটি তো দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে the things that you can count, that is countable, and the things that you cannot count, that is uncountable. So quantifier in this matter may be of two types. Maybe countable quantifier or non-countable quantifier. But you don't have to make it different types of quantifier. All are quantifier. Suppose there are dash students in the class. Dash students. এখন you can use any quantifier. Here I have used many. Maybe many, but if there is any clue of numbering, যদি বোঝা যায় যে এখানে কোনো নাম্বারের কথা বলেছে, তাহলে একটা নাম্বার আসবে যে এতজন স্টুডেন্ট ছিল, তুমি জানো না কতজন স্টুডেন্ট, দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ ইউজ মেনি স্টুডেন্টস, অনেক স্টুডেন্টস, অর ফিউ স্টুডেন্টস, কিছু স্টুডেন্ট। আমি এখানে মেনি এবং ফিউ বলেছি। সামটাইমস ইউ মেক আ লট অফ কনফিউশন অ্যাবাউট মেনি অ্যান্ড ফিউ, লিটল অ্যান্ড সাম। এই বিষয়টা তোমাদেরকে একটু আমি বুঝিয়ে নিই, এটা অনেক সময় কনফিউশন হয়ে যায়, বিগ মিস্টেক হয়ে যায়। যেটা গণনা করা যায় এবং সেটা যদি বেশি হয়, দেন ইউ মাস্ট ইউজ ইয়ার মেনি। আর যেটা গণনা করা যায় কিন্তু কম, সেখানে কি দিবে? ফিউ। তাহলে বেশি হলে মেনি, কম হলে ফিউ। In which situation? Where the things can be counted. যখন এগুলো কাউন্ট করা যাবে। In another situation where the things cannot be counted, just like water or oil, you cannot count it. So যখন বেশি হবে, there will be much water. There is much water in the sea, not many water, because you cannot count the water. So much water, বেশি হলে যেটা গণনা করা যায় না, বেশি হলে much, এবং যেটা গণনা করা যায় না যদি কম হয় তাহলে some or little. Some or little. There is some water in the
glass, some water, not few water, not few water, some water, because that cannot be counted. Okay, now I think your confusion is over. Now come to the next sentence. Dash people died on the spot. এখন এখানে many people বা few people এখানে দেওয়ার দরকার নেই, জাস্ট ইউ আর এ রিপোর্টার, যখন রিপোর্ট করে তখন সাধারণত মেনশন করা হয় যে 3 জন লোক মারা গিয়েছে, 5 জন লোক মারা গিয়েছে, or in the situation where the number can be used, you must use the number. Dash people died on the spot. 3 people, 4 people, 2 people. Okay. 2 persons, 3 persons. Anything would be correct. Now, let's see what is the next thing. Now, there is possessive as pre-modifier. Possessive. What is possessive? Possess. The name has come from possess. Possession. Possess. What is possess? You possessed your belongings. তোমার জিনিসপত্র তোমার. That is the ownership. That is ownership. Possession, possessive, possession, everything that is related to your ownership. যখনই তুমি কোনো কিছু তোমার বলতে চাও অথবা তুমি অন্য কারো বলতে চাও, তখন এই যে তোমার, অন্য কারো, আমার, এই জিনিসগুলো হচ্ছে পজিটিভ। ওকে, দিস ইজ প্রোনাউন। সো আয়ের প্রোনাউন হচ্ছে, আই একটা প্রোনাউন, আয়ের পজিটিভ হচ্ছে মাই। হি একটা প্রোনাউন, হি প্রোনাউনের পজিটিভ হচ্ছে হিজ। শি একটা প্রোনাউন, এটার পজিটিভ হচ্ছে হার। দে একটা প্রোনাউন, এটার পজিটিভ হচ্ছে দেয়ার। ইউ একটা প্রোনাউন, এটার পজিটিভ হচ্ছে ইয়োর। উই একটা প্রোনাউন, এটার পজিটিভ হচ্ছে আওয়ার। সো আওয়ার কান্ট্রি, আওয়ার কলেজ, ইউর হোম, ইউর গার্ডেন, mother's kitchen room, your vegetable garden. So everything is possessive pronoun. So whenever you are asked to use possessive as pre-modifier, just look at the word. He's my best friend. Here is best friend. So best friend. Whose best friend? Whose? Car. আমি পজিশনের কথা বলেছি, কার ওনারশিপ আছে একটা, আমার, মাই ফ্রেন্ড, হিজ ফ্রেন্ড। সো হিজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড, মাই দিবে এখানে পজিটিভ কেস। রেসপেক্ট ইউর প্যারেন্টস। সো প্যারেন্টসটা কার, পিতামাতা কার, ইউর প্যারেন্টস। সো পজিশন, ওনারশিপ, ইউ ওন ইউর প্যারেন্টস, ইউ ওন ইউর প্যারেন্টস। দ্যাটস ওয়াই ইউর প্যারেন্টস উড বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আর I always respect my parents. So my here is possessive pronoun. So clear? Now come to the next item. Noun as pre-modifier. Oh, noun. Very easy. তোমরা নাউন জানো না এরকম কেউ বলে নাই। Everybody knows what a noun is. Noun is a word that tells the name of a thing. Okay, name of a thing. Everything has its own name. What kind of name? Proper name or common name? Every student has his proper name and every student has his common name. Common name অনেক আছে। Student, common name. Boy, you are a boy, common name. You are a girl is common name. But Shafiq, Rafiq, their proper name. So noun এখানে বসাতে বলেছে, use noun as pre-modifier. So think about any name. কোনো কিছুর নাম, ব্যক্তির নাম? No, not always necessary. You will find about any name, not proper name. Except proper name. সাধারণত এখানে প্রপার নেমটা ব্যবহৃত হবে না, কমন নেম ব্যবহৃত হবে। হোয়াট ইজ কমন নেম? কমন নেমটা হচ্ছে যে দ্যাট ইজ কমন টু গ্রুপ অর ক্লাস অফ হিউম্যান বিংস অর অ্যানিমালস,
or thing, class. There is she wanted to buy dash ticket. She wanted to buy an dash ticket. Ticket. What kind of ticket? Air ticket. What is air ticket? বিমানের ticket. Okay. So এখানে বলতে পারো যে স্যার can I not use your railway ticket? Okay, you can use your railway ticket, বিমান ticket, air ticket. বিমান, railway, air, all are noun. এই জন্য বলেছি এটা noun কিন্তু বসিয়েছে আমি। বিমান, railway, air, এগুলো সব noun. Come to the next sentence. We enjoyed a cricket match. Match. কি ধরনের match? Cricket match. Cricket is noun. That's why I have used it. Cricket. তো অনেকে বলতে পারো স্যার can I not use your football match? Yes, you can use your football match because football is also a noun. Cricket is also noun. Anything, any noun that will be appropriate here if it matches the sense of the sentence. It would be correct. Now, come to this next sentence. Here, this is the total item of our pre-modifier classes. I think that you have all of you understood for the pre-modifier. These types of items will come in pre-modifier, and in the next class, I will tell about what? Next class on post-modifier. I'll tell about post-modifier, okay? In the next class. Thanks for watching. Okay, see you in the next class. Thank you. Goodbye.